Welcome on the YouTube channel CQC MERCE in English. Capitolo B2 and the subject is Trasporto di cose in conto proprio, which is transporting things on your own account. We will be focusing on all the questions which answer is vero. Okay, let's begin. Gli autocarri aventi massa complessiva non superiore a 6 tonnellate adibiti ad uso proprio sono esenti dalla disciplina dell'autotrasporto merci. And the answer is vero. So it says trucks with a total weight not exceeding 6 tons used for the personal use are exempted from the regulations of transportation. Okay, so from the discipline of transportation. So the answer is vero. Okay, very good. The next one. Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate soltanto cose attinenti all'attività del titolare, vero? It says, with a vehicle equipped with a private license, only items related to the owner's business may be transported. And the answer is, of course, vero. Very good. The next one. Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose connesse al ciclo produttivo dell'impresa. The answer is vero. It says, with a vehicle equipped with a license on personal account, goods connected to the product cycle of the company can be transported. And the answer is vero. The next one. Con veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere effettuati trasporti purché alla guida vi sia un titolare o da un suo dipendente. Okay, or da un suo dipendente. So the answer is vero because he says, with a vehicle equipped with a license on your own account, transport can be carried out provided that the driver is the owner or is an employee. Okay, so the answer is vero. Very good. The next one. Con un veicolo munito della licenza in conto proprio possono essere trasportate cose prodotte dalla stessa impresa intestataria della licenza, anche se destinate da un terzo. Absolutely vero. So it says, with a vehicle equipped with a license on personal account, it is possible to transport goods produced by the same company as the license holder, even if they are intended for a third party. And the answer is vero. Very good. The next one. Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito con veicoli immatricolati a nome di persone fisiche, giuridiche o enti per esigenze proprie. Vero. So it says, the transport of goods on personal account
is that carried out with vehicles registered in the name of natural persons, legal entities, or entities for their own needs. The answer is zero. Now, the next one. Il trasporto di cose in conto proprio costituisce attività complementare rispetto a quella economicamente prevalente, effettuata dall'impresa intestataria dei veicoli. Absolutely vero. So it says the transport of goods on personal account constitutes a complementary activity to the economically prevalent one carried out by the company registered to, to the vehicle. So the answer is vero. The next one. Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito da imprese per le quali l'attività di trasporto è un'attività accessoria e quella economicamente prevalente. The answer is vero. Now it says the transport of goods on personal account is that carried out by companies for which the transport activity is an ancillary activity to the economically prevalent to the economical prevalent one. So the answer is zero. Very good. The next one. Il trasporto di cose in conto proprio è quello eseguito per merci prodotte e o trasformate dalla stessa impresa che effettua il trasporto. The answer is vero. So he says, the transport of goods on personal account is that carried out for goods produced and or transformed by the same company that carries out the transport. So the answer is vero. Very good. The next one. La guida di un veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio è consentita al dipendente dell'azienda titolare della licenza. The answer is vero. It says, driving a vehicle used for the transport of goods on personal account is permitted to an employee of the company holding the license. And the answer is vero. Very good. The next one. La guida di un veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio è consentita ad un socio della società di persone intestataria della licenza. The answer is vero. So it says, driving a vehicle used for the transport of goods on personal account is permitted to a member of the partnership in which the license is held. The answer is vero, of course. Very good. Let's go to the next question. It says, la guida di un veicolo adibito
adibito al trasporto di cose in conto proprio è consentita al titolare della licenza se trattassi di impresa individuale, di un'impresa individuale. So the answer is vero. It says driving a vehicle used for the transport of goods on personal account, it is permitted to the license holder if it is an individual business. And the answer is vero, of course. Okay, very good. The next one. It says non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa. So the answer is vero, of course, because it says the issuing of a license for the transport of goods on personal account, it is not permitted if the transport activity is economically prevalent in the company. Okay, so the answer is vero. Next one, non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se il trasporto avvenga con noleggiati. Veicoli noleggiati. And the answer is vero. Okay, so the answer is vero because it says the issuing of a license for the transport of goods on personal account is not permitted if the transportation takes place with rented vehicles. And the answer is, of course, vero. Very good. Then the next one. Now, after this one, we are going to end it and continue on the part 2 of the same subject. It says, non è ammesso il rilascio di licenza per trasporto di cose in conto proprio se i veicoli vengono condotti da persona estranea all'impresa. Absolutely vero. It says, the issuing of a license for the transportation of goods on personal account is permitted if the vehicle are driven by a person external to the company. And the answer is vero. Very good. Thank you for watching up to the end. The part 2 of the same topic will follow.